Jai Jai Shankara, Hara Hara Shankara. Om, thank you Swamini Amma. Welcome to the online celebration of Shankar Jayanti. We have an exciting evening of Parayanam, Shravanam, Mananam and recitation of various compositions and Prakarana Granthas of Adi Shankaracharya. Adi Shankara gave us a wide range of concise directions to unlock Ishvara, the ultimate treasure that resides within our inner sanctum. I now invite Vatsala to begin this beautiful journey with the opening prayer. Can you hear me? Hello? Yes, we can hear you. Please go ahead. Okay. Shri Shankaracharya Varyam Sarvalokaikavandyam Bhaje Deshikendram Shri Shankaracharya Varyam Dharma Prachareti Daksham Yogi Govinda Padapta Sannyasa Diksham Durvadi Garvapanodam Padma Padadi Shishyali Samsevya Padam Shri Shankaracharya Varyam Sarvalokaika Vandyam Bhaje Deshikendram Shri Shankaracharya Varyam Shankadridam Volileelam Kinkarashesha Shishyali Santranashilam Balarkanikashachelam Bodhita Shesha Vedanta Gudharthajalam Shri Shankaracharya Varyam Sarvalokaikavandyam Bhaje Deshikendram Shri Shankaracharya Varyam Rudrakshamala Vibhusham Chandramaulishwararadhana Vaptatosham Vedravita Sheshadosham Bhadrapuga Pradam Bhaktalokasya Nityam Shri Shankaracharya Varyam Sarvalokaikavandyam Bhaje Deshikendram Shri Shankaracharya Varyam Papatavi Chitrabhanum Jnanadipena Hardam Tamovarayantam Dvaipayana Pritibhajam Sarvata Papahamoga Bodha Pradam Tam Shri Shankaracharya Varyam Sarvalokaikavandyam Bhaje Deshikendram Shri Shankaracharya Varyam Rajadiraja Bipujyam Ramya Shringadrivasaikalolayatidyam Rakendu Sankashavatram Ratnagarbhe Bhavatrangri Pujanuraktam Shri Shankaracharya Varyam Sarvalokaikavandyam Bhaje Deshikendram Shri Shankaracharya Varyam Shri Bharati Tirtha Geetam Shankararyastavaya Patet Bhakti Yuktaha Sovapnuyat Sarvabhishtam Shankaracharya Varya Prasadena Turnam Shri Shankaracharya Varyam Sarvalokaikavandyam Bhaje Deshikendram Shri Shankaracharya Varyam Sarvalokaikavandyam Bhaje Deshikendram Shri Shankaracharya Varyam Shri Shankaracharya Varyam Shri Shankaracharya Varyam Shri Shankaracharya Varyam Om Gurubhyo Namaha
Thank you, Vatsala, for setting a beautiful rhythm for our spiritual journey and Congress today. We will begin with a small puja offered by Swamini Amma with the recitation of 108 names of Acharya and an opening tribute to Adi Shankara. Jai Jai Shankara, Har Har Shankara. Today is the auspicious Tithi of the Jayanti day of Jagadguru, Bhagavad Adi Shankaracharya, and who is believed to be none other than Shiva. Shiva eva na samshayaha. His foremost Shishya, Sureshwaracharya, has said in one of the texts. Now, we are all aware of the phenomenal, contributions of Adi Shankaracharya and the timeless legacy that we have received in the form of these so many compositions, stotrams and prakarana granthas, and also the bhashya, commentaries on the Prasthanatrayam, that is Bhagavad Gita, 10 Upanishads, major Upanishads, and the Brahma Sutra Bhashya, all by Shankaracharya. Now, if somebody asks, what is the purpose of this incarnation? Yeah, and the purpose can be seen across the Shastras. Whether it is the one verse Ekashloki or 3 verses of Pratasmaranam or Upadesha Panchakam, Kashi Panchakam, Nirvana Shatkam, or it is the Shatpadi Stotram and Ashtakams like Dakshinamurti Stotram, Dashashloki, and so on, Upadesha Sahasri, there is only one consistent shining message across the Shastras. Yeah, and that is, Acharya says, there is only one disease in the world. There is one bhavarogaha, and that is self-ignorance, avidya. And for that, there is only one medicine, aushadham, and that is Atma Vidya or Atma Jnanam. And the same thing is taught even, in the form of Maunam. Maunam by the Adi Guru Dakshinamurti, that Maunam stands for Atma Anubhuti, yeah, which shines across to the Sanakadi Rishi sitting at the feet of the Vatavriksha. So, in the masterpiece of Adi Shankaracharya, that is the Viveka Chudamani, and it is called the crest jewel of discrimination, Shankaracharya says there, Brahmaiva Jivaha Sakalam Jagatcha Akhanda Rupasthitihi Eva Mokshaha. That is, the Jiva and the entire Jagat are Brahma alone. And this Sthitihi means this understanding, this knowledge of Atma Jnanam alone is moksha. And for that, what is the pramana, means of knowledge? The Vedanta Shastras or the Shruti. So we see how tirelessly, relentlessly, compassionately Adi Shankaracharya is giving this shining message of awakening, this message of Tattvamasi in all these Shastras. And today we will do a puja and offer the 108 namas of Bhagavad Pada. And also as we chant, we see how this is an ocean of nectar. In the Viveka Chudamani, Adi Shankaracharya describes dramatically the nature of the struggling jiva in samsara and says it's like a traveler. Imagine a traveler in the desert sands under the tropical sun. What will he want? Only water. But instead he will look at the mirage water, get deluded, go here and there and collapse. And so too, this jiva who is suffering from the tapatrayam, Agni, Adhyatmika Agni, Adibhautika, Adideva Agni, also is born again and again. From yoni to yoni he is traveling, from this Svargaloka to that Svargaloka, and returns. And so this Shankara Bharati, Bharati means words or Upadesha. So these golden words, from this Alayam, Shruti Smriti Purananam Alayam, is what Nirvana Sandayini. Nirvana Sandayini means Mokshadayini. And that grants moksha and is able to extinguish that intense thirst and the scorching
fire. So let us all worship the great Acharya, take refuge at his feet, and by chanting the stotrams again and again, and by the study of the Prasthanatrayam also. So now I will chant the 108 names preceded by a little dhyana also. Om अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ श्री शंकराचार्य अष्टोत्तर शतनामावलिः। ॐ शंकराचार्यवर्याय नमः। ॐ ब्रह्मज्ञानप्रदायकाय नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्दित्याय नमः। ॐ सुज्ञानाम्बुदिचन्द्रमसे नमः। ॐ वर्णाश्रमप्रतिष्ठात्रे नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ मुक्तिप्रदायकाय नमः। ॐ शिष्योपदेशनिरताय नमः। ॐ भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ॐ सूक्ष्मतत्त्वरहस्यज्ञाय नमः। ॐ कार्याकार्यप्रबोधकाय नमः। ॐ ज्ञानमुद्राञ्चितकराय नमः। ॐ शिष्यहृत्तापहारकाय नमः। ॐ पारिव्रज्याश्रमोद्धत्रे नमः। ॐ सर्वतन्त्रस्वतन्त्रधिये नमः। ॐ अद्वैतस्थापनाचार्याय नमः। ॐ साक्षात् शङ्कररूपभृते नमः। ॐ षण्मतस्थापनाचार्याय नमः। ॐ त्रयीमार्गप्रकाशकाय नमः। ॐ वेदवेदान्ततत्त्वज्ञाय नमः। ॐ दुर्वादि मतखण्डनाय नमः। वैराग्यनिरताय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ संसारार्णवतारकाय नमः। ॐ प्रसन्नवदनां भोजाय नमः। ॐ परमार्थप्रकाशकाय नमः। ॐ पुराणस्मृतिसारज्ञाय नमः। ॐ नित्यतृप्ताय नमः। महते नमः। ॐ शुचये नमः। ॐ नित्यानन्दाय नमः। ॐ निरातङ्काय नमः। ॐ निस्सङ्गाय नमः। ॐ निर्मलात्मकाय नमः। ॐ निर्ममाय नमः। ॐ निरहङ्काराय नमः। ॐ विश्ववन्द्यपदाम्बुजाय नमः। ॐ सत्त्वप्रधानाय नमः। ॐ सद्भावाय नमः। ॐ सङ्ख्यातीतगुणोज्ज्वलाय नमः। ॐ अनघाय नमः। ॐ सारहृदयाय नमः। ॐ सुधिये नमः। ॐ सारस्वतप्रदाय नमः। ॐ सत्यात्मने नमः। ॐ पुण्यशीलाय नमः। ॐ साङ्ख्ययोगविचक्षणाय नमः। ॐ तपोराशे नमः। ॐ महातेजसे नमः। ॐ गुणत्रयविभागविदे नमः। ॐ कलिघ्नाय नमः। कालकर्मज्ञाय नमः। ॐ तमोगुणनिवारकाय नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ भारतीचेत्रे नमः।
ॐ शारदाह्वान पंडिताय नमः। धर्माधर्म विभागज्ञाय नमः। लक्ष्यभेद प्रदर्शकाय नमः। नादबिन्दु कलाभिज्ञाय नमः। ॐ योगी हृत्पद्म भास्कराय नमः। ॐ अतीन्द्रज्ञाय निधये नमः। ॐ नित्यानित्य विवेकवते नमः। ॐ चिदानन्दाय नमः। ॐ चिन्मयात्मने नमः। ॐ परकाय प्रवेशकृते नमः। ॐ अमानुष चारित्राढ्याय नमः। ॐ क्षेमदायिने नमः। ॐ क्षमाकराय नमः। ॐ भव्याय नमः। ॐ भद्रप्रदाय नमः। ॐ भूरि महिम्ने नमः। ॐ विश्वरञ्जकाय नमः। ॐ स्वप्रकाशाय नमः। ॐ सदाधाराय नमः। ॐ विश्वबन्धवे नमः। ॐ शुभोदयाय नमः। ॐ विशालकीर्तये नमः। ॐ वागीशाय नमः। ॐ सर्वलोकहितोत्सुकाय नमः। ॐ कैलासयात्रा सम्प्राप्त चन्द्रमौलिपूजकाय नमः। ॐ काञ्च्यां श्रीचक्रराजाख्य यन्त्रस्थापन दीक्षिताय नमः। ॐ श्रीचक्रात्मक ताटंक तोषिताम्बा मनोरथाय नमः। ॐ श्री ब्रह्मसूत्रोपनिषद भाष्यादि ग्रंथकल्पकाय नमः। ॐ चतुर्दिक् चतुराम्नाय प्रतिष्ठात्रे नमः। ॐ महामते नमः। ॐ द्विसप्तति मतोच्छेत्रे नमः। ॐ सर्वदिग्विजय प्रभवे नमः। ॐ काषाय वसनोपेताय नमः। ॐ भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। ॐ ज्ञानात्मैकैक दण्डाढ्याय नमः। कमण्डलु लसत्कराय नमः। ॐ व्यास संदर्शन प्रीताय नमः। ॐ भगवत्पाद संज्ञकाय नमः। ॐ सौंदर्य लहरी मुख्य बहु स्तोत्र विधायकाय नमः। ॐ चतुष्षष्टि कलाभिज्ञाय नमः। ॐ ब्रह्म राक्षस मोक्षदाय नमः। ॐ श्रीमन्मण्डन मिश्राख्य स्वयंभू जय स्नुताय नमः। ॐ तोटकाचार्य संपूज्याय नमः। ॐ पद्मपादार्चितांघ्रिकाय नमः। ॐ हस्तामलक योगीन्द्र ब्रह्मज्ञान प्रदायकाय नमः। ॐ सुरेश्वराख्य सच्चिशिष्य संन्यासाश्रमदायकाय नमः। ॐ निर्व्याज करुणामूर्तये नमः। ॐ जगत्पूज्याय नमः। ॐ जगद्गुरवे नमः। ॐ भेरी पटहवाद्यादिराजलक्षणलक्षिताय नमः। ॐ सकृत् स्मरण संतुष्टाय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः। ॐ ज्ञानदायकाय नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। Thank you, Amma. Your melodious voice always transports us into another zone. Prabha will now offer the Ganesha Pancharatnam, a short, powerful hymn to Lord Ganesha, composed by Adi Shankaracharya. उदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नताशुपाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न देतरादिभीकरं न बोधितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न दादिकापतुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं तरेतरोतरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्दनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वशर्वणं प्रपञ्चनाशभीक्षणं धनञ्जयातिभूषणं कपोलतानवारणं भजे पुराणवारणम् निदान्तकान्तदन्तकान्तिमन्दकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्दहीनमन्दराय कृन्दनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां
तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहम् प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतान दोषतां सुवाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमप्युपैति सौचिरात् मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नताशुपाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्. Thank you, Prabha, for the Shri Ganesh to our evening of spiritual recharge. Now I will call upon Lata Bachchan, who will present the Gita Mahatmya. Om Amma. Am I audible? Yes, yes. जय जय शंकर हर हर शंकर. अथ श्री भगवद गीता महत्यम. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोत्पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैविसन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंस जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताभसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मनिःसृता भारतमृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादिनिःसृतं. गीतागण्डोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धां गोपालनन्दन. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. ओम. Thank you जय for जय your rendition. जय जय शंकर हर हर शंकर. Thank you for your rendition that is precious to every student of the Gita. I now invite Dr. Kumuda to present the Pratha Smaranam Stotram, a tool to concentrate the thoughts, words, and deeds of the mumukshu towards the final goal of mukti. जय जय शंकर हर हर शंकर. प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं. यत्स्वप्नजागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः. प्रातर्भजामि मनसा अचसामगम्यं वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण. यन्नेति नेति वचनैर्निगमावोचुः तं देवदेवमजमच्युत माहुरग्र्यम्. प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णौ पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्. यस्मिन् निजं जगदशेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वाम्बुजङ्गमैव प्रतिभासितं वै. श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणौ प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत् परमं पदम्. स गच्छेत् परमं पदम्. ओम तत्सत्. Thank you, Kumuda, for this morning prayer of the Advaitan, so beautifully presented by you. Now, Niharika will do the Dhyana Shloka.
हर हर शंकर जय जय शंकर। ॐ मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ तत्सत्। Thank you, Niharika, for this beautiful presentation of such a lovely Dhyana Shloka. Now, Kalyani Bala will present the Dakshinamurti Stotram in praise of Lord Dakshinamurti, an aspect of Shiva as Guru. विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतै यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैतं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्त्रिवाङ्कुरो जगदितं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यभिमः योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैतं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्महमस कल्पात्मकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीदि वेदवचसा यो भोगयद्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृद्धिर्भवाम्भोनितौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैतं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रगडोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानैयस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव बान्धवमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैतं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमभीन्द्रियाण्यभिचलां बुद्धिं स शून्यं विदुः श्रीबालान्तजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्तवृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैतं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाहरेन्द्रचदृशो माया समाच्छादनात्
सन्मात्रकरणाप्संहरणतो योगोत्सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यत्प्रत्ययः विज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वभिजाग्रदादिषु गता सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित् अन्धस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया पुत्रात् शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात्मना भेततः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिप्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये पूरं भास्यनलो नीलोम्बरमः नादो हिमांशु पुमान् इत्याबादिसराचरात्मकमितं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टता परिणतं शैश्वर्यमव्याहतम् जय जय शंकर हर हर शंकर. Thank you, Kalyani, for your moving rendition of the supremely beautiful stotram. I will now call upon Chitra to present the Shiva Manasa Puja that describes the process of internal worship of Lord Shiva. Om Amma Hara Hara Shankara Jai Jai Shankara. Shiva Manasa Puja. Ratnai Kalpitamasanam Himajalai Snanam Cha Divyambaram Nana Ratna Vibhushitam Mrgamada Bodhankitam Chandanam Jati Champaka Bilva Patra Rachitam Pushpam Cha Dhupam Tata Deepam Devadayanidhe Pashupate Kalpitam Grihyatam Sauvarne Navaratna Kandarachite Patre Ghritam Payasam Bhakshyam Panchavidham Payodadiyutam Rambapalam Panakam Shakanamayutam Jalam Ruchikaram Karpurakandojvalam Tambulam Manasa Maya Virachitam Bhaktya Prabho Swikuru Chatram Chamarayor Yugam Vyajanakam Chadarshakam Nirmalam Veena Bheri Mridanga Kahalakala Geetam Cha Nrityam Tatha Sashtangam Pranati Stutir Bahuvidha Ketas Samastam Maya Sankalpena Samarpitam Tava Vibho Pujam Grihana Prabho Atma Tvam Girijamadi Sahachara Prana Shariram Griham Pujate Vishayopabhogarachina Nidra Samadhi Sthitihi Sanchara Padayo Pradakshina Vidhi Stotrani Sarva Giro
यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो धन्यवाद Thank you, Chitra, for your lovely and soothing voice. Now I will invite Sudha to offer the Meenakshi Pancharatnam, a ritual incantation that describes the greatness of Goddess Meenakshi, consort of God Sundareshwar. जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर ऊर्ध्वभानु सहस्रकोटि सदृशा तेजूरहारोज्ज्वला बिम्बोष्टिं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरा पीताम्बरालङ्कृता विष्णुब्रह्म सुरेन्द्रसेवितपदा तत्त्वस्वरूपा शिवा मीनाक्षी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां विधिं मुक्ताहारलसत्क्रीडरुचिरा पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभां सिञ्झन्नूपुरकिङ्किणी मणिधरा पद्मप्रभा भासुरा सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमा सेवितां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां क्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कित बिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायकीं श्रीमत्षण्मुख विघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं श्रीमत्सुन्दरनायकीं भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां श्यामाम्बां कमलासनार्चितपदां नारायणास्यानुजां वीणा वेणु मृदङ्गवाद्यरसिकां नानाविरामाम्बिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं नानायोगिमुनीन्द्रहृत्यवसतिं नानार्थसिद्धिप्रदां नानापुष्पविराजिताङ्घ्रियुगलां नारायणेनार्चितां नाथब्रह्ममयीं परात्परतरां नानार्थतत्त्वात्मिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं कारुण्यवारां निधिं. This was such a mesmerizing invocation to Goddess Meenakshi. Thank you, Sudha. Jayashree will now chant our favorite Nirvana Shatakam. It tells us that by identifying with the true self, one can overcome the cycle of suffering and achieve Nirvana. Jayashree. जय जय शंकर हर हर शंकर मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंख्यो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ तत्सत् Thank you, Jayashree, for the calm and joyful delivery. Now I'll invite Indra Garu to present the Tamil version of the Nirvana Shataka. जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर நான் அறிவென்பதில்லை அகங்காரமில்லை நான் அகங்காரமில்லை ஐம்புலனும் இல்லை நான் ஆகாயம் இல்லை தீயும் நான் இல்லை நிலம் வாயு நான் இல்லை தீயும் நான் இல்லை நிலம் வாயு நான் இல்லை பேரானந்தம் நானே சிவம் பிராணன் நான் இல்லை பஞ்சகோஷங்கள் இல்லை காதேற்றும் இல்லை பஞ்சவாயு நான் இல்லை பரமென்பதில்லை நான் புதமென்பதில்லை பதமென்பதில்லை என் பேச்சும் நான் இல்லை பதமென்பதில்லை என் பேச்சும் நான் இல்லை பேரானந்தம் நானே சிவம் விருப்பென்பதில்லை வெறுப்பென்பதில்லை பேராசை இல்லை பெரும் கர்வமும் இல்லை கர்மங்கள் இல்லை காம மோட்சங்கள் இல்லை பொருளேதும் இல்லை போராமை இல்லை தர்மங்கள் இல்லை காம மோட்சங்கள் இல்லை பொருள் ஏதும் இல்லை போராமை இல்லை பேரானந்தம் நானே சிவம் பாவங்கள் இல்லை நான் புண்ணியங்கள் இல்லை சோகங்கள் இல்லை சுக போகங்கள் இல்லை மந்திரங்கள் இல்லை புண்ணிய தீர்த்தங்கள் இல்லை
நான் வேதங்களில்லை யாகங்களில்லை, நான் வேதங்களில்லை யாகங்கள் இல்லை. பேரானந்தம் நானே சிவம், சாதிகளில்லை குருமானாக்கன் இல்லை, நாதியாய் உறவோ நண்பர்கள் இல்லை, பிறப்பென்றும் இல்லை என்னை பெற்றோரும் இல்லை, இறப்புக்கு என்றும் பயமேதும் இல்லை, இறப்புக்கு என்றும் பயம் ஏதும் இல்லை. பேரானந்தம் நானே சிவம், மாற்றங்களில்லா உருவில்லா அருவன், எல்லாமுமாகி எங்கெங்கும் பரவி, பற்றொன்றும் இல்லா சிவமென்னும் ஒருவன், பற்றொன்றும் இல்லா சிவமென்னும் ஒருவன். பேரானந்தம் நானே சிவம், நானே சிவம், நானே சிவம், நானே சிவம். Thank you. Hara Hara Shankara, Jai Jai Shankara. Garu, you continue to inspire us with the range of your beautiful voice and your spiritual enthusiasm. Our dear Lakshmi Garu will present the gist of the Shankara's introductory bhasham on the Gita. Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara. Adi Shankaracharya is called Jagat Guru. Is it because everybody in this Jagat are his disciples? No. When we read Acharya's Prakaranas, we can understand that he has taken the whole Jagat as his Guru. That's why he is called Jagat Guru, he said. We have to learn lot of things from each and every creation of this world. Shankaracharya has taken lot of simple examples around us to teach the depth of Vedanta. He has written Bhashyam to Upanishads, Bhagavad Gita and Brahma Sutra, which is collectively called Prasthanatrayam. Gita Bhashyam deserves a very important role to make us understand the complete meaning of Gita. So many Panditas have written meanings for Gita which are contradictory to the original. To make the common man understand the exact meaning and remove the wrong thinking is the main purpose that I am writing this Bhashyam, he said in his Upodghada, means introduction in his Gita Bhashyam. The first sloka goes like this. Om Narayana Paro Vyaktat Andam Avyakta Sambhavam Andasyantastvivame Loka Saptadvipacha Medini. Om denotes Brahma. Om ityekaksharam Brahma. Bhagavan says in the 13th sloka of 8th chapter in Gita. Avyakta means Indriyatita. This Brahmanda, which is called Hiranyagarbha, is manifested from this Avyaktam, means Maya Prakriti. Shri Narayana is Sarvata Atit of this Maya Prakriti. The Saptadvipa, which is included in Bhumi and all the other lokas like Buha, Buvaha, etc., are inside this Brahmanda. Acharya continues in his introduction. Then Bhagavan created Marichi like Prajapati for sustaining this Jagat and gave them the knowledge of Pravritti Marga Dharma, that is Karma Yoga. Then created Sanakadi Muni, who were taught the Nivritti Marga, which includes Jnana Vairagya Lakshana, that is Jnana Yoga. Pravritti Marga and Nivritti Marga are the two Dharma Tattva said in the Vedas for the Sthiti of the Jagat. All the four Varnashamis, Brahma, Kshatriya, Vaishya, Shudra, who were created by Bhagavan, have to follow their own dharma so that they can get Shreyas.
After a long time, these Dharmanushta people's mind get attracted towards materialistic desires and they lost their Viveka and Vijnana. Dharma Kshayam happened and Adharma Pravritti increased. At that time, to protect Brahman and Brahmanatvam, Adikarta Vishnu, who is known as Narayana, took birth as Vasudeva, as the son of Devaki and Vasudeva. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyuttanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Bhagavan says in the 4th chapter, only by protecting Brahmanatvam, Vaidika Dharma will be protected. This is the purpose of Krishna Avatara. That's what Acharya says. Next, Acharya continues about the Lakshanam of Bhagavan. Jnanam, Aishwaryam, Shakti, Bhalam, Viryam and Tejas. All these Shadguna Sampanna, Bhagavan is Ajaha, Avinashi, Ishvara of all the Jiva Bhuta and Nitya Shuddha Buddha Mukta Swabhava. Even then, with the help of Trigunatmika Maya Shakti, manifests as though a human being and bless all the Jiva Swarupa. Though he is not bound by any karma, not having any benefit for himself, with great compassion, he reaches towards his Priya Shishya and Suhrit, Arjuna. He is acting like Parthasarathi. Arjuna is drowned, deluded and drowned in Shoka Moha Sagara, Nimagna. Krishna is determined to lift him up. He decides to teach him that other than gaining Atmajnanam, it is not possible to come out of this delusion. So, these twofold Dharmopadesha was exactly narrated by Bhagavan. This was given by Vedavyasa in this Grantha of 700 slokas, which is Bhagavad Gita. This Gita Shastram is Sampurna Vedasara Samgraham, whose exact meaning to be understood by the mass is not easy. So many Panditas had given this meaning in different ways, but some slokas are contradictory, just like Arjuna asked different questions in every chapter in the beginning. To make everything clear to the mass, I am writing this Bhashyam, Acharya says. Bhagavan said, this Gita Shastram is very useful if you understand properly to get that Paramapadam, that is Moksham, that liberating knowledge. In the last chapter, Bhagavan says, Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyah Mokshayishyami Ma Shuchah. The meaning of this shloka should be correctly understood. For that, Acharya's Bhashyam is a Varaprasadam, we can say. That's the main purpose of this Bhashyam, which I am trying to do now, Acharya says. On this occasion of Sri Shankara Jayanti, let us all do Shravanam, Mananam and Nididhyasnam again and again from our Guru Swamini Amma and get all the benefits of our life. Jnanameva mokshaha. Om Tat Sat. Om Shri Gurubhyo Namaha. Thank you, Lakshmi Mami, for the concise wealth of information that you presented us. Now, the Bhajagovindam, also known as the Moha Mudgara, invokes Govinda, the destroyer of delusion. I call upon Vijaya to present the first 10 verses of the Bhajagovinda. Sri Gurubhyo Namaha. Bhajagovindam, Bhajagovindam, Govindam Bhaja Mudamate. Samprapte Sannihite Kale, Nahi Nahi Rakshati Dukrinkarane. Muda Jahihi Tanagamatrushnam, Guru Sat Buddhim, Manasi Vitrishnam, Yallabase Nija Karmopatam, Vittam Tena Vinodaya Chittam. Nari Stanabara Nabi Desam, Drishtva Maka Moha Vesam, Etan Mam, Savasadi Bikaram, Manasi Vichintaya Varam Varam. Nalini Dalagata Jalamati Taralam, Tatvat Jivita Madisaya Chapalam,
विद्दिव्यात्यपि मानसक्रस्तं लोकं शोकं हतं च समस्तम् यावत् वित्तोपार्जनसक्तः दावन्नीच परिवारो रक्तः पश्चाज जीवति जर्जर देहे वार्तां गोपि न पृच्छति केहे यावत् पवनो निवसति देहे दावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिप्यति तस्मिन् काये बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि गोपि न सक्तः काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारे यमदीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय ददिह प्रातः सत्संगत्वे निश्चंगत्वं निश्चंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः वयसि गते कामविकारः शुष्के नीरे कप कासरः क्षीरो वित्ते कप परिवारः ज्ञाते तत्वे कः संसारः भज गोविंदं गोविंदं भज मूढमते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। Thank you, Vijaya, for your passionate rendition. Now, Gayatri Nath will present shlokas 11 to 15 of the Bhaja Govinda. Om Amma Shri Gurubhyo Namaha. Bhaj Govindam Govindam Bhaj Moodamate Bhaj Govindam Govindam Bhaj Moodamate Samprapte Sannihite Kale Nahi Rakshati Dukrun Karane Samprapte Sannihite Kale Nahi Rakshati Dukrun Karane Ma Kuru Dhana Jana Yavvana Garvam Harati Nimeshat Kalah Sarvam Ma Kuru Dhana Jana Yavvana Garvam Harati Nimeshat Kalah Sarvam Mayamidam Akhilam Hitva Mayamidam Akilam Hitva Brahmapadam Tvam Pravisha Vidhitva Brahmapadam Tvam Pravisha Vidhitva Dhinayaminyau Sayam Pratah Shishira Vasantau Punarayatah Dhinayaminyau Sayam Pratah Shishira Vasantau Punarayatah Kala Kridati Gacchatyayuhu Kala Kridati Gacchatyayuhu Tadapi Namuchyati Ashavayuhu Tadapi Namunchati Ashavayuhu Kate Kanta Dhanagata Chinta Vatula Kim Tava Nasti Niyanta Kate Kanta Dhanagata Chinta Vatula Kim Tava Nasti Tinaya Trijagati Sajjana Sangati Te Reka Trijagati Sajjana Sajjana Tireka Bhavati Bhavarana Tarani Nauka Bhavati Bhavarnava Taraka Nauka Jhatilo Mundi Munchita Keshaha Kashayambhara Bahukruta Veshaha Jhatilo Mundi Munchita Keshaha Kashayambhara Bahukruta Veshaha Pashyannapi chana pashyati mooda Pashyanyapi chana pashyati mooda Hrudaya nimante bahukruta veshaha Yudhara nimattam bahukruta veshaha. Om Amma. Gayatri, your foot tapping delivery was most enjoyable.
Now Uma will present select verses from the Saundarya Lahari in praise of the divine feminine Shakti, written in the Sri Vidya tradition of Tantric Hinduism. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Shri Matre Namaha. Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara. Hara Hara Shankara Palaya Mam. Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara. Hara Hara Shankara Palaya Mam. Om Shri Gurubhyo Namaha. Shri Saundarya Lahari. Saundarya Lahari means beauty and Lahari means waves. This is the wisdom of Mother Lalita. Shivashaktya yukto yadi bhavati shaktaha prabhavitum na che devam devo na khalu kushalaha spanditumapi atastvam आराध्यां हरिहर विरिञ्चादि विरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति धनीयांसं पांसुं तव चरण पंकेरुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोका न विकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसा हरः संशुद्ध्यैनं भजति भसितो दूलन विधिं अविद्यानाम् आन्दस्तिमिरमिहिर द्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्द श्रुतिजरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलदौ निमग्नानां दंशा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो देवदगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभिः अभिनया भया त्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छास मदिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणा देव निगुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणत जन सौभाग्य जननी पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि शोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामभ्यन्तः प्रभवतिः मोहाय महता धन्यवादः. Thank you, Uma. Your intoxicating rendition really touched our hearts. Thank you. Now I invite Shubha to present the Vishnu Shakpati Stotram that seeks the protective energy of Vishnu for immeasurable opulence, wealth, and success. Shri Gurubhyo Namaha. Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara. Avinayam Apanaya Vishnu
दमय मनः शमय विषय मृगतृष्णां भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः दिव्यधुनीमगरन्ते परिमल परिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपदि पदारविन्दे भवभयखेदच्चिते वन्दे सत्यबिभेदा भगमे नाततवाहं नमामकीनस्त्वं सामुद्रोगितरङ्गग क्वचन समुद्रो न तारङ्गः उद्धृत नग नग बिदनुज दनुज कुला मित्र मित्र शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रस्कारग मस्यादिभिरवतारैः अवतारवतावता सदा वसुधां परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवता बभीतोगम् दामोदर गुणमन्दिर सुन्दर वदनारविन्द गोविन्द भवजलधि मतन मन्दर परमं तरमबनयत्वं मे नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु हरि ओम. Thank you, Shubha, for your truly moving rendition. Now Hema will present the Bhavani Ashtakam, a hymn of surrender and devotion to Goddess Shakti. As Bhavani, she oversees the welfare of women and her children. जय जय शंकर हर हर शंकर श्री गुरुभ्यो नमः. भवानी अष्टकम. न तातो न माता न बंधो न दाता न पुत्रो न पुत्री न मृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृद्धिर्ममैव कदिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवात् भावपारे महादुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभी परप्त कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पुण्यं न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुदाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे
प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाशीनदीन सदा जाड्यव्रक्त विपत्तो प्रविष्ट प्रनष्ट सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ओम तत्सत्. Thank you, Hema, for your lovely rendition of this prayer. Lakshmi Rajagopal will now give us the Sadhana Panchakam, 40 practical instructions for self-transformation and liberation. To all, Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara. Vedo Nityamadhiyatam Taduditam Karma Swanushtiyatam Deneshasya Vidhiyatam Apachiti Kamye Matistyajyatam Papaugah Parithuyatam Bhavasukhe Deshonusantiyatam Atmecha Vyavasiyatam Nijagruhaturnam Vinirkamyatam Sangasatsu Vidhiyatam Bhagavato Bhaktirthudhadhiyatam Shantyadif Parichiyatam Trudataram Karmashu Santyajyatam Satvidvan Upasripyatam Pratidinam Tatpaduka Sevyatam Brahmaikaksharamardhyatam Shruti Shiro Vakyam Samakarnyatam Vakyarthascha Vicharyatam Shruti Shirah Pakshat Samashriyatam Dustarkat Suviramyatam Shruti Matas Tarkonusantiyatam Brahmasmiti Vibhavyatam Aharahar Garvah Parityajyatam Deheham Matirajyatam Bhakbudhajane Vadar Parityajyatam Kshutva Yadishcha Chikitsyatam Pratidinam Bhikshaudhatam Bhujyatam Swadvannam Natu Yachyatam Vidhivashat Praptena Santushyatam Shitoshnadi Vishakyatam Natu Vrutha Vakyam Samucharyatam Audasinyam Abhipsyatam Janakrupa Naishturyamutssrujyatam Ekante Sukhamasyatam Paratare Chetat Samadhiyatam Purnatma Susamikshyatam Jagaditam Tatpathitam Drushyatam Prakatma Pravilapyatam Chitibala Balan Rakyuttare Shishyataam Prarabdham Viha Bhujyatam Athapara Brahmatmanasthiyatam Om Tat Sat. Thank you, dear Julie, for chanting the Sadhana Panchakam. I will now present an explanation of the Manisha Panchakam, an all-time favorite that contains the 4 Mahavakyam. Yes. Can we load up the slide? Thank you. Jai Jai Shankara, Hara Hara Shankara. Manisha Panchakam brings out the Advaita essence of Vedanta through 5 verses comprising of 4 Mahavakyam and the Falashruti. Here's the backstory. When Adi Shankara was walking from the bathing ghat to the Kashi Vishwanatha temple in Varanasi, his passage was blocked by a Chandala. When Shankara ordered him out of the way, the Chandala challenged him. What should be moved away, he asked, the Atma or the Anatma body? It is believed that the Chandala was actually Lord Shiva in disguise
And the dialogue is between Shiva as Lord Shankara, the Guru, and Adi Shankaracharya, the ultimate renunciate. The first verse deals with Prajnanam Brahma, the first Mahavakyam, that is consciousness is Brahman. And here the Avastatraya Sakshi is described. Pure consciousness or Samvit manifests in all three avasthas, Jagrat, Swapna, and Sushupti. The empowering Atma Tattvam is interwoven and shines in all three states, just like an Angavastram is woven by yarn. Soham, I am that Prajnanam Brahma, and Atma is the Drik, the witnesser. Whoever gains this prajna or wisdom that only pure consciousness shines clearly in all three states and that Atma is the witness, Shankara says that such a person is pure and qualifies to be my Guru. In verse 2, the Mahavakyam Aham Brahmasmi is explained, and through the role of Trigunatmaka Maya. The roles we play in this world are conjured up by Trigunatmaka Maya, but how? In reality, the Jagat is a projection of my mind because of self-ignorance. It is avidya that makes me identify with the Anatma body, mind, sense complex. Trigunatmaka Maya is the creative power of Brahma that manifests the Jagat and all the Nama Rupa. Example, gold assumes the form of different types of jewelry. My life is ruled by the Trigunas of Sattva, Rajas, and Tamas. The Jnani sees only the Brahma Tattva. When I understand Brahma is Satyam and the Jagat and everything else is Mithyam, I will be untouched by the Dvandvas of pleasure, pain, success, failure, gain and loss. Aham Brahmasmi. One who understands this Purnatvam of fullness of pure consciousness and has attained this definitive wisdom that Brahma is bliss itself, eternal and supreme. Such a one is my Guru. In the next verse, the Mahavakyam Tattvamasi, I am that, is explained. For the inquiring Jignasu, who has definitely understood Brahma Satyam Jagan Mithya by his Guru's teachings, and by doing Shravanam, Vananam, Nididhyasanam, his past and future karmas and karmaphalam will be burnt in the fire of knowledge. He submits his present body to the operation and exhaustion of his prarabdha karma with joyful surrender and has no more identification with the Anatma body. In verse 4, the Mahavakyam Ayam Atma Brahmi, or this self is Brahman, is explained. Our body and mind is inert hardware. The software is the Atma that empowers and illumines the body-mind sense complex. But this Atma Tattvam is concealed by the Anatma body and deluded by Anatma pursuits. Example, on a cloudy day, it seems as though a tiny cloud can obstruct the mighty sun, but actually the cloud exists because of the sun. Atma is Yaspurti, or effulgence, that is present everywhere. The reflected consciousness shines in all beings as innermost Atma Tattvam. I am Atma Brahma, the Jiva who has turned away from Nama Rupa and has turned inwards with a pure, steady mind. For such a Jiva, Atma Tattvam reveals itself. He is my Guru, and that is my firm conviction. So what is the Falashruti? That's explained in verse 5. Anandam is experienced in the mirror of the mind. Lesha Anandam is a fraction of Ananda experienced in the mind. Degrees of Ananda from Priya, Moda, and Pramoda. Now, material enjoyment that enamors us is fleeting, subject to external factors, and satisfying one desire leads to another. Jnanis do not depend on external factors for happiness. He enjoys fullness by turning his mind inward and focusing on Chittam. In the ocean of Ananda, the Jnani is Galita, becomes one with the ocean. The Muni is Brahmavit, Brahmaiva Bhavati. The knower of Brahman becomes the Brahman. The vision of oneness leads to cosmic peace and harmony. And when one finds inner peace, inner space, and freedom, you will no longer struggle to be happy and secure. Om Tat Sat. Now I will call upon Dr. Padma to render part 1 of the Ganga Stotra. Om Shri Gurubhyo Namaha. Har Har Shankara Jaya Jaya Shankara Jaya Jaya Shankara Har Har Shankara. Sri Ganga Stotra.
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे शङ्करमौलिविहारिणि विमले मम मतिरस्तां दपपदकमले भागीरथी सुखदायिनी माता तव जलमहिमा निगमे ख्याता नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मामज्ञानम् हरिपदपाद्यतरङ्गिनि गङ्गे हिमविदुमुक्ता धवलतरङ्गे दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया भवसागरपारं तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातर्गङ्गे त्वय्यो भक्ता किल तं दृष्टं नयमशक्ता पतितोद्धारिणि जानवि गङ्गे खण्डितगिरिवरमण्डितभङ्गे भीष्मजननि हे मुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमते यस्त्वां न पतति शोके पारावारविहारिणि गङ्गे विमुखयुवति कृततरलापाङ्गे तव चेन्माता स्रोतस्नाता पुनरपि जठरे सोऽपि न जाता नरकनिवारिणि जानवि गङ्गे कलुषविनाशिनि महिमोत्तुङ्गे पुनरसदङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जय जानवि करुणापाङ्गे इन्द्रमुकुटमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे मृत्युशरण्ये. Thank you, Padma, for transporting us back to the Mahakumbh with your offering. Vani Devi will present the second half of the Ganga Stotra. Hara Hara Shankara. Rogam Shokam Tapam Papam Harami Bhagavati Kumati Kalapam Tribhuvana Sare Vasudahare Tvamasigatir Mama Kalu Samsare Alakanande Paramanande Kuru Karunamaika Taravandi Tavatatina Tavatatanikate yasyani vasa kaluvai kunte tasyani vasaha Vadamiyanire kamato minaha kimvatire sharatakshinaha atavashvapakao malinodinasta nahidore nupatikulihina O Bhuvaneshwari Punye Danye Devi Dravamai Munivarakanye Ganga Stavami Mamalang Nityam Patatinaro Yasa Jayati Satyam Yesham Hrudaye Ganga Bhakti Tesham Bhavati Sada Sukhamukti Madhura Kanta Pajati Kabi Paramananda Kalita Lalita Bihi Ganga Stotramidam Bhavasaram Vanchita Paladang Vimalang Saram Shankara Sevaka Shankara Chittam Patati Sukhi Stava Iti Chasamaptaha Jaya Jaya Gange Jaya Hara Gange 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 Jaya Jaya Gange Jaya Hara Gange. Hari Om. Thank you, Vani, for your thrilling tribute to Ganga Ma. On behalf of all of us now, Suganya is going to offer Namaskaram in the form of the composition Totakashtakam that was composed by devoted Shishya Totakacharya for Adi Shankara, with which our puja will be complete. जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं
भवशङ्कर देशिक मे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदूनहृदम् रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदम् भवशङ्कर देशिक मे शरणम् भवता जनता सुहिता भविता निज बोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेकविदं भवशङ्कर देशिक मे शरणम् भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोह महाजलधिं भवशङ्कर देशिक मे शरणम् सुकृते धिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शन लालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशङ्कर देशिक मे शरणम् जगतीमवितुं कलिता कृतयो विचरन्ति महामहसच्छलतः अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भवशङ्कर देशिक मे शरणम् गुरुपुङ्गव पुङ्गव केतनते समतामयतां न हि कोऽपि सुधीः शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे भवशङ्कर देशिक मे शरणम् विदितान मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुतमेव निधेहि कृपां सहजां भवशङ्कर देशिक मे शरणम् श्री गुरुभ्यो नमः. Thank you, Suganya, for your perfect delivery of the Totakashtam in such a tuneful manner. The Mangalarti will now be offered by Lakshmi Mami and Uma, which will mark the conclusion of today's Shankara Jayanti session. Ma is ready. Shall I start? Yes, please. शङ्कराय 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 मङ्गलम् शङ्करी मनोहराय शाश्वताय मङ्गलम् शङ्कराय 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 मङ्गलम् शङ्करी मनोहराय शाश्वताय मङ्गलम् सुन्दराय मङ्गलम् सनातनाय मङ्गलम् चिन्मयाय तन्मयाय सन्मयाय मङ्गलम् अनन्ताय मङ्गलम् चिरन्तनाय मङ्गलम् निरन्तराय मङ्गलम् पुरन्तराय मङ्गलम् अचञ्चलाय मङ्गलम् अचिन्तनाय मङ्गलम् जगत्शिवाय मङ्गलम् नमः शिवाय मङ्गलम् 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 आनन्दमङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् दयानन्दमङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् आनन्दमङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् दयानन्दमङ्गलम् दयानन्दमङ्गलम्. Thank you, Lakshmi Mami and Uma. I invite Swamini Amma to present the closing remarks and the Swasti prayers. Om Tat Sat. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं
गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हर हर शंकर जय जय shankara. Today all of us have enjoyed the divine recitations and the presentations by students on these timeless and evergreen compositions of Adi Shankaracharya. So this is called the true worship of acharyas like Adi Shankaracharya. You know, so beautifully Lakshmi Mami brought out the gist of that masterpiece. That is the Shankara Bhashyam on the introduction of the Gita. So this is the nature of compassion of our Acharyas and Shruti Mata. You know, Acharya, Shankaracharya has said they are equivalent to 1,000 physical, biological parents. No? Because we see how Krishna is desiring to lift out the drowning Arjuna from the ocean of Moha. So the Shastras are there. The Ishvara Kripa is there, Shastra Kripa is there, Guru Kripa is there to lift us, Arjuna, like drowning jivas out of this Maya, you know, out of this ocean of Shoka and Moha. Now, if we ask, you know, why is there suffering in the world? we just have to look around and we see that today, in this modern times, you know, where life is so hectic, fast-paced, AI-centered, most of us would be seeking validation from external world. You know, we have WhatsApp groups, we are LinkedIn, and then there is social media, Facebook, Twitter. So we are defining our identities and seeking refuge in the external world. That is the nature of the sorrow. And that is why the individual today is struggling and still wanting to belong somewhere, is feeling finite and in sorrow. So what is the solution? It is very clear. Solution is to take refuge in the tradition of Advaita Vedanta. And so the way we have to chant these stotrams and prakaranas on a regular basis, analyze, reflect, inquire through the triple sadhana of Shravanam, Mananam, and Nididhyasanam to find that core stable ground within. You know, Shastras are telling us Tattvamasi. That is, you have an all-accommodating, absolute, all-inclusive identity. Claim that. And that will include all your relative identities, of worldly identities, of, you know, social standing, and all of them. So then, in the Bhajagovindam, Acharya has also said, Tasya Yamena na charcha bhavati. For such a person who owns up that divine birthright of being an Amrita Putraha and Amrita Putri, that is to discover the Ajaha Amrityuhu nature, who has awakened to that, then Yama cannot approach that person. Yeah, there will be no dialogue with Yama because one has got the clarity between Atma and Anatma. So the solution is clearly to stay tuned in and to be plugged in and connected with this timeless legacy of our Acharyas and our Shastras
as long as there is time, so that we have that stable foreground within. And so it's a beautiful evening today. And this is the way we can offer the worship. What else can we offer our acharyas, except that we own up that legacy that has been left behind, and the need for that is very much stronger in today's world. We can see how fragmented it is, how there are disputes and adharma. So even if a few people cling to that, the root map, the Vaidika Dharma pointed out by the Shruti Mata, so we tend to be the role model that many people are seeking and in need of one. So we take refuge on this Punyatithi day of the Shankara Jayanti, and we take refuge at the lotus feet and pray for that ahetuka kripa. Now, for that boundless compassion, we want that Ishvara kripa for growing clarity, for viveka and vairagyam and peace in our lives on this Shreyo Marga of Dharma and Moksha. Jai Jai Shankara, Hara Hara Shankara. So let us conclude with the Swasti mantras. Om Swasti Prajabhyah Paripalayanta Nyayena Margena Mahi Mahishaha Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithvi Sasya Shalini Desho Yam Shobharahitaha Brahmana Santu Nirbhayaha Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Ma Amritangamaya Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Namah Parvati Pate. Har Har Mahadev. Satgurunath Maharaj Ki Jai. Jai Jai Shankara Har Har Shankara. Om